Okay, Bismillahirrahmanirrahim. If you recall, first we discussed noun and we discussed that noun is a word that shows the name of a person, place or thing, or we call it a naming word. Aba mung the name khai. That aga function. So any word that shows the name, we put it in the category of noun. Aga mung pakam category ke chupa noun ke. So here and later on we'll discuss the noun function. Sari sentence ke the noun car sadi. Second, we discussed pronoun. Pronoun are a word that replaces a noun is called pronoun. Okay? No, मुख्तलिफ types वगैरह चीज़ discuss करा. Now we have the third category, that is adjective. It has its own function. The दखपल यो कार दे. पोइगे? जका चे noun मुंगा विच हर अगर word चे अगर noun खया बमुंग पर noun पर category के चेव. हर अगर word चे अगर noun पर जे इस्तेमाली की we put it in the category of pronoun. Now we have a third category and that is adjective. उस adjective से शेदे. Remember, the main purpose or function of adjective is that it gives us information about a noun or pronoun. Now the car baracha sari the noun ya the pronoun sara da zan sara yadu sate. The adjective function dare it gives us information about a noun or pronoun. Okay, a word that gives us information about a noun or remember, we use adjectives to make a kind of image in the mind about the person, place or thing that we talk about. The kam kas ya, the kam siz ya, the kam ze pa barak ki mun khabar ko, the adjectives pa zariya da ghi yo image zamun par zehn ki judegi. For example, if I say that Ali is a tall boy. Now, I make an image in my mind that he is tall, he is not short. Zama pa zehn ki ba picture razi sirf the tall kas, the short kas picture ba narazi. Okay, if I say that he is smart. So again, I will not talk about or I'll not think about someone who is fatty, mota ya वगैरह. I'll only talk about smart person or think about smart person. ठीक है? जमा पर जहन के भाई तस्वीर जोड़ सी चाहिए सरी smart कसते. If he's honest or intelligent or good boy, so again I'll not think about something that is bad. If I say he's a good boy, no the bad चीज़ पर बारे के बजाय सोचना कम जमा पर जहन के भाई वो खप picture दा पर बारे की जुड़ी. No, that is what we call adjective. Adjective कार बदा noun सरवी. Like for example, if I say tall boy, boy is a noun and tall gives me information about that noun, so we call it adjective. Similarly, smart, it gives me information about he and he is a pronoun. Pronoun de kana de? No, but they wajah da musra adjective de. What kind of information does it give us? That is important. Sakas mein information baraki. Okay, so akhir para what kind of information does an adjective that is important. Just qism information baraki. So first, quality may be good, may be bad. पहला खबरदार है जब हम तरचा पर बारह के जाक़े से क्वालिटी बयानी दागा से खसूसियत पर बयानी उस आगा खसूसियतम की देशी बद खसूसियतम. Like for example, if I say he's smart या he's a good boy, he's intelligent, he's honest. If I say he's ugly, suppose, ठीक है, no good quality हम की देशी, bad quality हम की देशी. Second, sorry, opinion. Zama da cha barak rai sada. If I say he is a good boy, that is my opinion. Da zama rai da. Kidi shi zama da para khak kaswi da bal cha da para good boy nahi. Okay? So it also gives us information about the opinion of a person about someone or something or a place, etc. So ida da kas da sizya da ze pa barak da cha rai che da opinion che kam di aga ba hum tasawq ya ba mut adjective khai. So ida third, quantity. For example, if I say there are some students in the class, yeah, there is some water in the tank. So yeah, there is some oil, I have some money, or full glass of water.
پوهیږئ نو کوانټیټي چې کوم لفظ مونږ ته ښایي دا به هم زموږ سره ایجکټیو وي ښه پوهیږئ فورث number اوس if I say students دا زما سره noun دی که نه دی noun دی که نه and then I say 5 students زما سره انفارمیشن راغله که نه چې څومره students دي 5 students دي chairs 5 chairs 10 chairs 15 chairs نو د دې 10 یا 15 د وجې زما سره انفارمیشن راځي د هغه ناون په باره کې چې یاره د هغې نمبر څومره دی د هغې کوانټټي څومره ده پوهېږئ نیکسټ دې طرف لږ size any word that tells us or that gives us information about the size of a person place or thing is called adjective अब زموږ سره څه وي adjective for example لکه مونږ وی tall boy now the word tall gives me information about the size of the person امو ته څه ښایي د هغې size ښایي similarly shape any word that shows the shape of a place or a person or thing like for example how is this room مونږ وی دا rectangular دی triangular دی square دی وغیرہ اوکے نو هر هغه ورډ چې هغه مونږ ته یو څیز شیپ ښایي we call it adjective دا به زموږ سره څه وي adjective وي similarly دی خوا پسې راځئ هم color بل هر هغه لفظ چې هغه مونږ ته یو څیز کلر ښایي like for example if I say marker noun دی که نه دی یو څیز name دی and then I say black marker now this word gives me information about marker نو ما ته د مارکر په باره کې د هغې د کلر په باره کې انفارمیشن میلاو شو چې څه قسم کلر دی black okay normally colors چې کوم دي دا هم زموږ سره as an adjective استعمالیدی شي ښه next temperature کله چې موږ د موسم ټمپریچر یا د چا بل څه په باره کې ټمپریچر خبره کوو for example if I say the weather is cold it's hot warm okay یا sunny یا cloudy rainy snowy stormy windy دا ټول زموږ سره سری دا زموږ سره adjectives دي ښه like the weather is cold now the word cold gives me information about weather and next age old young okay دا شان latest وغیرہ دا زموږ سره چې څومره هم adjective مونږ he is an old man he is a young person a young man is coming a young boy is coming an old person is coming an old person told me نو the old person چې دا noun دی old مونږ ته هغه age ښایي نو old young latest وغیرہ دا زموږ سره سری دا زموږ سره adjectives دي and finally we have origin origin means چې the person or the place یا the thing چې دا تعلق د کوم علاقې سره دی د کوم ملک سره دی وغیرہ like for example we are from Pakistan and we are called Pakistanis okay someone who is from China we call him or her Chinese or the product of China is called Chinese مونږ دا فلانی چاینا موبایل دی Chinese موبایل دی پوهیږئ یا دا فلانی چې دا امریکن دی جرمن دی انډین دی پنجابی دی پښتون دی سندھی دی بلوچی دی اوکے نو دا مونږ نارملی د پراپر ناونز نه جوړو او دا کس یا دا غسیس تعلق دا علاقې سره چې مونږ جوړو نو په دې وجه باندې دا مونږ د پراپر ناونز نه جوړو او دا مونږ په کیپټل سره لیکو دا په ځان سره یاد ساتئ like for example I'm Pakistani no I'll write it with capital because it is converted from a proper noun the proper noun دا مونږ جوړو نو په دې وجه باندې چې کله هم تاسو دا origin والے چې کوم adjectives دي دا لیکئ دا په capital سره لیکئ clear دی so these are the information چې هغه مونږ ته څوک راکوي دا مونږ ته adjective راکوي د څه په باره کې د noun یا د pronoun په باره کې is that clear yes write it